Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 की लर्नर डायरी करेंगे। और इसी सीरीज़ में अभी तक मैंने चैनल पे 6 चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने को नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, चैप्टर 7। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. So I found the study of triangles and their different properties very interesting in this chapter. I enjoyed learning how an equilateral triangle can be constructed using a compass and ruler. The method of constructing triangles when their sides and angles are given was also fascinating. I found the idea that 3 line segments cannot always form a triangle very interesting. Learning about different types of triangles based on their sides and angles helped me understand geometry better. I also enjoyed learning about altitudes and observing how they are drawn in different triangles. तो फिर सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे what I have found interesting in this chapter. So I found it interesting that the 3 angles of every triangle always add up to 180 degree. I also learned that the lengths of 3 sides must satisfy the triangle inequality for triangle to exist. The classification of triangles into equilateral, isosceles and scalene triangles was very easy to relate to different shapes around me. I enjoyed understanding acute angled, right angled and obtuse angled triangles through their angles. Learning about altitudes helped me understand the idea of perpendicular distance in a triangle. Then आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा what I have found challenging in this chapter. इसके पॉइंट्स आ जाएंगे. I found the construction of a triangles using a compass, ruler, protractor and set square a little challenging at first. It was sometimes difficult to maintain accurate measurements while drawing the required figures. Understanding when 3 given lengths can actually form a triangle required careful thinking. I also found the construction of a triangle when 2 angles and one side are slightly difficult. One side are given is slightly difficult. Then drawing altitudes correctly, especially in different types of triangles, needed more practice. मुझे यहाँ पे CE कट गया है तो प्रैक्टिस के स्पेलिंग आपको आते हैं तो वो आप लिख लेंगे more practice. यहाँ पे CE आ जाएगा, ठीक है. Then with repeated practice and careful observations of the steps, these concepts became easier for me to understand. अब आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं और इसके पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं. जहाँ पे मैंने फुल स्टॉप के बाद नया स्टेप शुरू किया है वहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है. तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा पॉइंट कर सकते हैं. देन आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग. कि मैं इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ. So I can make this chapter more interesting by practicing different triangle constructions with a ruler, compass and protractor. I can draw different types of triangles and label their sides, vertices, angles and altitudes. I can look for examples of triangles in buildings, bridges, roads, signs and other objects around me. Then I can use paper folding and simple activities to explore the angle sum property of triangles. I can solve more problems based on triangle inequality and identify whether a triangle is possible or not. That's all for today. मिलते हैं next video में. Till then, thank you. Bye bye. Take care.